Have you ever had like a time where hope was lost? Yeah. Tell us about it. Yeah, I can. Growing up, nilipofika umri fulani, nilikuwa nataka kuwa mtu fulani. And nilianza huo mchakato wa kuwa huyo mtu ninayetamani kuwa. And katika huo mchakato, nimeanza kuongea kama ni njozi. Lakini katika huo mchakato, nilikuwa nimefikia mahali pazuri sana. And then, one thing led to the other. Nikajikuta niko kwenye position ambayo naona vyote nilivyofanya, it was pointless to that moment. Because hope was lost. Like, how would I begin from here? Kupunguza mafumbo. Nitawafungulia fumbo hili. Sawa. Nitawafungulia fumbo hili. So, I was 23. Okay. Not 22. Niki trace back 2018, 2019. I was so passionate about orphans. I raised the platform. What is it called? Kivuli cha Mama. Kivuli cha Mama. Yes. And I was so passionate about it so much. It was such a big dream of mine. And watu wengi were on board with it. Everything was going great. And these kids were having homes. Ulikuwa chuo, secondary? Yeah, hapo ni secondary mpaka chuo. Okay. Yeah, so everything around my life was just focused on that. And as it was happening, kwa kweli nilikuwa nasikia vizuri. Kwamba, wow, if I keep this up, more lives will be changed. Kwa sababu at that time nilikuwa sina NGO, sina nini, nilikuwa nafanya word of mouth, na kusanya watu, wao wanafanya. Umeona, because I was young, so I believed people won't actually get to click in their heads, they should support me to support people. But I was like, you know what? We can support them. You don't need to support me to support them. We can now have a way to support them. Yeah, directly. Yes, directly. And it was amazing. People showed up. Nikaa na marafiki hata nje ya nchi. People would come, they would go see the kids and they would donate. And vitu vinaonekana na vinaenda vizuri. It was a beautiful track record. I had a relationship. And naweza nikasema haukuwa wakati sahihi wa mimi kuweza kuwa kwenye yale mahusiano, kwa sababu maamuzi yangu ya kuweza kuwa kwenye yale mahusiano yakapelekea kupata mtoto kabla ya wakati. Outside wedlock, I'm still in school, and I have this big dream. And kipindi hicho, kusema ule ukweli, my greatest fear was to have a family ambayo ni dysfunctional, because I've seen kids that are surviving on that. Mwana. Kwa hiyo huwaga nilikuwa nasema, when I was younger, till when I was older, I used to tell my mom, sioni haja mimi kuja kuwa na watoto, like, kwa sababu kuna watoto wengi tayari hawana wazazi. What's the point? I'll just take care of them, and then they'll grow, and they'll have a good life, and that's it. Why would I want to make kids? I was younger. So my greatest fear ni hivyo. Sasa kwenye fear na faith works the same results in a person's life. Unachokiogopa zaidi ndicho kinachotokea. Unachokiamini zaidi ndicho kinachotokea. Hofu na imani fanya kazi sawa kwenye maisha ya mtu. Kisoma the story of Job. Job, kuna mahali anasema hivyo. Anasema, what I feared the most came to happen. And you start thinking, you want to tell me Job once thought atakuja ku lose everything in the way he did? Yeah, probably. Maybe that but was it happened. Fear. You see? So sometimes what you fear the most, unakiumba pia. Kinakuja kutokea. Kwa mtu anaogopa nyoka acha kuogopa nyoka. Yeah.
Apende farasi. Mimi sasa hivi tu ninaogopa watu wakubwa. Unaogopa watu wakubwa? Yeah, watu wakubwa kivipi? Watu wanene? Money should come. Those are the only thing I feel. Lol. It's a joke. Okay. Catch on. I'm catching on. So yeah. Kwa hiyo ikafika sasa si unajua mahusiano ni either ya work ama ya si work. Unaona? And I was younger then, there's a lot in my mind that I'm thinking, but mahusiano hayaku work. Yeah. So now you're thinking, what? I'm going to have this child alone or in whatever way itavokuwa. I didn't plan this. Yeah. I didn't plan this. I feared this. This wasn't the plan. Sijamaliza shule. I have this big dream to change lives. How am I going to change lives when my life has changed at this point? So then I lost hope.